O barulho metálico das empalhaderas ecoava pelo armazém Dallas. O som dos alarmes, o apito estridente das máquinas e o bater de caixas contra o concreto formavam uma sinfonia caótica. O cairo de poeira misturado com suor impregnava o ambiente, e o calor do Texas parecia dobrar o peso de cada carga. Entre dezenas de trabalhadores, estava Ethan Walker, de 26 anos, com as mãos calajadas e a camiseta já encharcada. Ele agitava uma caixa sobre o carrinho quando colega, Mike, se aproximou resmungando. Mike, cara, se eu tivesse aumento de $2 por hora, minha vida estaria feita. Ethan, ofegante, $2? Você acha mesmo que isso muda alguma coisa? Mike, rindo sem humor. Claro que muda. Mas cerveja no fim de semana, talvez 8 pagar o cartão dia. Ethan forcou sorriso, mas por dentro algo queimava. Ele sabia que estava preso ciclo. Trabalhar, receber, pagar contas. Trabalhar mais, receber quase o mesmo. Era como correr uma esteira, por mais rápido que fosse, nunca saia do lugar. Quando o apito final anuncia o fim do turno, Ethan jogou as luvas no bolso e caminhou para fora. O su já estava tingido de laranja, e o vento seco de cidade true breve alivio. Sentou-se no banco de ônibus e puxou o celular do bolso. Rolando sem muito interesse pelas redes sociais, video chamou sua atenção. Era uma mulher palco elegante, cabelos presos coque impecável, falando com convocao para uma platia lotada. A legenda dizia, Claire Reynolds, a mente milionária. Claire, no video, enquanto a maioria das pessoas pensam quanto ganha por hora, os verdadeiros ricos pensam quanto o dinheiro deles trabalha enquanto dormem. Ethan congela. Repetiu a frase mentalmente, como se fosse uma charada. Dinheiro trabalhando sozinho? Como isso era possível? So conhecia uma lógica. Trocar horas por $. A voz de Claire continuava firme. Claire, se você trabalha apenas pelo salário, estará sempre limitado. O segredo é construir ativos. Coisas que geram dinheiro sem depender do seu esforço físico. Essa é a diferença entre sobreviver e ser livre. O ônibus chegou, e Ethan embarcou endividrado no video. Durante o trajeto, observava os prédios iluminados pela janela e se perguntava: será que essas pessoas ricas enxergam o mundo de jeito que eu nunca aprendi? Será que existe algo além de viver esperando pelo próximo pagamento? Ao chegar casa, pequeno apartamento apertado, Ethan largou as botas e ligou novamente o celular. Assistiu aquela palestra de Claire mais 3 vezes, tentando entender cada palavra. Ethan, voz baixa, quais para si mesmo ela estiver certa? Se eu estiver gastando minha vida inteira no caminho errado. Do lado de fora, a noite de Dallas pulsava com luzes de bares, buzinas e música distante. Mas dentro do quarto, so havia silencio, e uma chama nova acessa dentro de Ethan. Ele não sabia como, nem quando, mas uma coisa estava clara. Precisava encontrar aquela mulher. Precisava ouvir dela, cara a cara, como realmente os milionários pensavam. Na tela do celular, apareceu anúncio de que Claire Reynolds faria uma palestra Houston, dali a poucos dias. Ethan encara o anúncio, o coração acelerado. Era a oportunidade que ele não podia deixar passar. O auditório Houston estava lotado. Homens de turno, mulheres elegantes e jovens estudantes disputavam cada assento. As luzes refletiam no palco moderno, onde grande teleo exhibia o nome letras douradas, Claire Reynolds, como pensamos milionários. Ethan, com a camisa simples e os sapatos gastos, caminhava nervoso entre a multidão. O crotch que trazia pendurado no pescoço não era realmente seu. Tinha conseguido emprestado de colega que desistra do evento. Cada passo era risco, mas sua determinação era maior que o medo de ser descoberto. Sento-se nas últimas fileiras e observo.
O publico applaudiu quando Claire entru. Ella caminhava com postura firme, os olhos atentos, como esse cada pessoa ali fosse importante. Ethan sentiu frio na barriga. Pela primeira vez, a mulher que vira apenas pelo celular estava diante dele. A palestra comico, e cada frase dela parecia atravessar o ar atingi-lo caio. Claire, a maior diferença entre ricos e pobres neo esta na conta bancária, mas na forma como cada enxerga o dinheiro. O pobre ve dinheiro como algo que escapa. O rico, como algo que deve ser multiplicado. A platia anotava freneticamente. Ethan, sem caneta nem caderno, absorvia cada palavra como se fosse água no deserto. Ao seu lado, uma jovem com óculos redondos digitava no laptop. Era Sofia Carter, estudante de economia, fascinada pelo tema. Ela notou o jeito perdido de Ethan e sorriu discretamente. Quando a palestra terminou, o público se levantou aplaudindo de pé. Muitos correram à frente, tentando uma foto com Claire. Ethan ficou parado, o coração acelerado, pensando se teria coragem. Por instante, quase desistiu. Mas então lembrou-se da vida que levava no deposito e do futuro que não queria repetir. Empurra-se entre a multidão e alcançou Claire, que já se preparava para ser pelos bastidores. Ethan, que sem falego, por favor. E não tenho nada, mas quero aprender a pensar como você. Claire, olhando fixamente, a maioria das pessoas só quer dinheiro rápido. Você quer aprender? Ou eu apenas ganhar? O silêncio de pergunta peço no ar Ethan engoliu seco. Ethan, quero aprender. Quero mudar a forma como vejo o mundo. Sofia, que acompanhava de perto, se aproximou, curiosa. Sofia, desculpe, ouvi o que você diz. Também estou aqui para aprender. Talvez possamos ouvir juntos. Claire o analisou por alguns segundos, seria, como se tentasse enxergar além das palavras. Então, com leve sorriso, respondeu. Claire, está bem. Amanhã, às 7 da manhã, no café da esquina da Main Street. Se realmente quer aprender, esteja lá. Se não aparecer, saberei que era seu impulso. Ethan assentiu, ainda sem acreditar. Sofia arregalou os olhos, surpresa como a oportunidade. Enquanto Claire se afastava escoltada por assistentes, Ethan e Sofia ficaram lado a lado no meio de multidão dispersando. Sofia, você do sorte. Eu estudo economia há anos e nunca consegui algo assim. Ethan, com nervosismo e esperança misturados, talvez não seja sorte, talvez seja o caminho de mudança. Ethan volta para o pequeno quarto Dallas com uma única certeza. Amanhã ele precisa estar naquele café. A primeira lição de mente milionária estava prestes a começar. O relógio ainda marcava 7 da manhã quando Ethan chegou ao café indicado por Claire. Era lugar aconchegante, com mesas de madeira escura e cairo de café fresco no ar. As xícaras tilintavam ao fundo, e o movimento era calmo, diferente do ritmo frenético do deposito que ele trabalhava. Claire já estava lá, impecável como sempre, com tablet sobre a mesa. Ao lado dela, Sofia digitava seu laptop, curiosa e ansiosa. Ethan entrou, agitou a camisa simples e respirou fundo antes de se aproximar. Claire, erguendo os olhos, você veio. Isso já é bom sinal. Ethan, sorrindo nervoso, eu disse que quero aprender. E não vou voltar atrás. Claire pegou guardanapo branco e uma caneta. Com tracos firmes. Desenhou duas colunas. Uma, escrevo, ativos. Na outra, passivos. Claire, esta é a base de tudo. Os pobres compram passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso. Carros novos, roupas caras, dívidas no carteo. Já os ricos compram ativos. Ativos são investimentos, negocios, imóveis, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso.
Ethan inclinuesi sobria mesa, intrigado. Ethan, mas equem neo tem dinheiro para comprar nada disso? Eu mal consigo pagar o aluguel. Claire, calma, é exatamente por isso que precisa aprender. Se você não muda sua forma de pensar agora, nunca terá dinheiro suficiente. Riqueza química na mente, não na conta bancária. Sofia, sempre atenta, interrompu com uma pergunta. Sofia, entendo a diferença neo e o quanto a pessoa ganha, mas como ela usa o que ganha? Claire, sorrindo, exato. O segredo neo é correr mais rápido, mas correr na dirico certa. O silencio peru por alguns segundos. Ethan encarava o guardanapo como se fosse mapa misterioso. Pela primeira vez, percebia que talvez estivesse perseguindo o caminho errado. De repente, uma voz ruca veio de mesa ao lado. Homem de roupas simples, barba por fazer e olhar cansado observava a conversa. Se levanta devagar e se aproximou. Homem. Bonito discurso, Claire. Mas cuidado, garoto. Essa conversa neo pega as contas. Claire suspirou, reconhecendo-o. Claire, Marcus, neo esperava te ver por aqui. Marcus, com sorriso amargo, nem eu esperava me ver assim. Ethan o olhou, confuso. Ethan, queme ele? Claire, com firmeza, Marcus Hill. Ele já foi milionário, mas perdeu tudo. Marcus do uma risada curta, quase irônica, e encarou Ethan. Marcus, escuta bem, garoto. Sonhar é fácil, mas quando as contas batem a porta, você vai descobrir que teoria neo enche geladeira. O peso das palavras de Marcus caiu sobre a mesa como balde de água fria. Ethan sentiu o coração apertar. De lado, Claire mostrava o caminho de riqueza. Do outro, Marcus era a prova viva de que quem já teve muito poderia perder tudo. Ethan dixa o café comamentem conflito. A creditor nes licos de Claire o temer o destino de Marcus? A noite havia caído sobre Houston. As luzes de cidade refletiam nos vidros altos dos prédios, enquanto Ethan caminhava ao lado de Marcus pelas ruas movimentadas. O contraste era gritante. Executivos turnos carros passavam apressados, enquanto Marcus, com suas roupas gastas ar cansado, parecia deslocado naquele cenário. Eles entraram bar simples, de luz amarelada e cairo de fritura. Marcus pediu duas cervejas e se acomodou uma mesa no canto. Ethan observava, curioso e desconfiado. Ethan, você já foi milionário de verdade? Marcus, soltando riso amargo, já. Casas, carros, festas. Tudo o que você possa imaginar. E sabe o que sobre? Nada. So dívidas e lembranças. Ele tomou longo gol de bebida antes de continuar. Marcus, o problema é que eu pensava como pobre, mesmo quando tinha dinheiro de rico. Eu ganhava, mas gastava mais rápido do que entrava. Emprestamos, cartos, ostentaco. Eu acreditava que fortuna era infinita. Estava errado. Ethan ficou silencio, absorvendo cada palavra. Aquilo o assustava. Afinal, se quem já tinha conquistado milhões podia perder tudo. O que restava para alguém como ele, que mal tinha $100 guardados? Marcus se inclinou para frente, alhando nos olhos. Marcus, escuta, garoto. Esses discursos de riqueza parecem bonitos, mas no fim das contas, quando a conta de luz vence, você percebe que neo da pra viver de teoria. Cuidado pra neo ser enganado. Do outro lado de cidade, naquela mesma noite, Claire e Sofia estavam restaurante sofisticado. Enquanto os pratos eram servidos, Sofia aproveitou a oportunidade para perguntar. Sofia, Claire, você não tem medo de perder tudo como Marcus? Claire, com calma, medo? Claro que tenho.
Massa diferenca e que eu aprendi a proteger meus ativos. Eu neo gasto como o dinheiro fos infinito. Invisto, diversifico, penso sempre a longo prazo. Marcus eru porque confundiu riqueza com ostentaco. Sofia anotava tudo, fascinada. Para ela, cada frase declare era uma aula viva sobre finanças e mentalidade. Enquanto isso, Ethan olhava para Marcus e sentia o peso de dúvida. As palavras declare ainda ecovamente sua mente, mas agora estavam misturadas ao aviso sombrio de Marcus. Ao deixar bar, a rua estava mais silenciosa. Ethan caminhava sozinho, pensando, devo seguir os conselhos declare a creditor que posso mudar minha forma de pensa? Ou devo ouvir Marcus e aceder que o risco é grande demais? O vento frio de noite passou pelo rosto dele, como se trouxesse a resposta que ele ainda não sabia ouvir. No dia seguinte, Claire convida Ethan e Sofia para acompanhá-la em uma reunião de investidores em Nova York. Ali, Ethan verá como os próprios olhos como os milionários tratam o dinheiro de forma completamente diferente. O avião possuem Nova York no inicio de manhã. O vento frio contrastava com o ritmo acelerado da cidade. Ethan desceu do táxi com Claire e Sofia, parando diante de prédio imponente de vidro espelhado. Era ali que aconteceria a reunião de investidores. Ao entrar no seguio luxuoso, Ethan ficou impressionado. Homens e mulheres circulavam em turnos impecáveis, falando ao celular sobre cifras que ele jamais havia imaginado. Na recepção, telas exhibiam códigos de bolsa, gráficos coloridos que subiam e desciam sem parar. Ethan engoliu seco. Ethan, em pensamento, essas pessoas parecem falar outra língua. Será que eu realmente pertenço a este lugar? No andar superior, uma sala ampla os aguardava. Grandes janelas deixavam a luz natural iluminar uma mesa oval de madeira escura, já cercada por investidores. Claire foi recebida com respeito, como se sua presença fosse indispensável. Ethan e Sofia sentaram discretamente ao fundo. A reunião cômico. Os investidores discutiam sobre startups, imovias, fundos de tecnologia. Investidor 1, coloquai 50 milhões nesse projeto, mas o retorno de vir M2 anos. Investidor 2. A pouco. Estou pensando em dobrar minha participação, o risco vale a pena. Ethan mal acreditava no que ouvia. Para ele, 50 milhões era algo inimaginável. E ali, era tratado como se fosse apenas uma aposta de final de semana. Ele sussurrou para Sofia. Ethan, eles falam de milhões como se fossem centavos. Sofia, anotando, é porque eles não pensam no dinheiro como nós. Para eles, é jogo de multiplicação. Enquanto isso, Claire apresentou seu projeto de expansão tecnológica. Mostra gráficos, relatórios e projetos. A segurança sua vos transmite confiança absoluta. Claire, não se trata apenas de quanto podemos ganhar, mas de como o capital pode continuar crescendo sem depender do nosso tempo. Esse é o verdadeiro jogo. Ethan observava, fascinado. Aos poucos, percebia que os ricos não trabalhavam pelo dinheiro MSI. Eles trabalhavam para criar sistemas, empresas e investimentos que mantinham o dinheiro girando sozinho. Mas no fundo, a insegurança ainda o corroía. Ethan, em pensamento, eu não tenho nada disso. So tenho meu salário. Será que algum dia posso jogar esse jogo? Quando a reunião terminou, Claire se aproximou dele. Claire, você percebeu a diferença, Ethan? Ethan, sim, para eles, dinheiro não é o fim. É apenas a ferramenta. Claire, sorrindo, exato. E quando você entende isso, comica a pensa como eles. Antes que pudessem ser, uma voz conhecida e pelo saleo. Ethan se viru e congela. Era Marcus Hill. O ex-milionário estava ali,
Tentando convencer investidores a darle uma segunda chance. Marcus, ao notar Ethan, aproximo-se rapidamente. Marcus, garoto, cuidado. Esse jogo pode engolir você vivo. Eu já estive aqui, já tive tudo isso, e perdi. As palavras caíram sobre Ethan como peso. Ele sentia que estava diante de dois mundos completamente opostos. O de confiança declara e o do fracasso de Marcus. Ethan retorna para o hotel dúvida. Será que deveria arriscar e aprender a jogar como Claire, ou se proteger do risco e seguir o aviso de Marcus? A madrugada Nova York era fria e silenciosa quando Ethan encontra Marcus sentado nos degraus de uma praça próxima ao hotel. O ex-milionário segurava copo de café barato. O olhar perdido nas luzes de cidade que nunca dormia. Ethan, Marcus, por que você insiste em me alertar? O que aconteceu de verdade com você? Marcus, suspirando, eu tinha tudo, garoto. Casas, carros de luxo, viagens. Mas vivia de emprestamos, acreditando que o dinheiro nunca acabaria. Fiz apostas erradas, me endividei, e quando veio a primeira crise, tudo desmoronou. Descobri tarde demais que eu não controlava nada. Ethan ouviu silencio. As palavras de Marcus carregavam o peso de alguém que perdera mais do que apenas riqueza, perdera identidade, respeito e esperança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Claire enfrentava sua própria batalha. A notícia corria nos jornais. Sua empresa estava sendo acusada de práticas abusivas contra funcionários. Reporters cercavam a porta do prédio. Manchet surgiam todos os canais. No hotel, Sofia lia as noticias voz alta para Ethan. Sofia, esteo dizendo que as acos de empresa dela caíram quase 10% poucas horas. Paris grave. Ethan, assustado, mas ela é bilionária. Como algo assim pode amicalar? Sofia, refletindo, talvez ser rico não signifique estar seguro. O jogo é constante, e qualquer erro pode custar caro. No dia seguinte, Ethan encontrou Claire em uma cafeteria discreta. Ela estava calma, apesar da tempestade ao redor. Ethan, Claire, enteo os ricos podem perder tudo? Claire, alhando nos olhos dele, sim. Ser milionário não é garantia de nada. A por isso que eu digo, o jogo nunca acaba. Você precisa continuar aprendendo, adaptando, protegendo seus ativos. O maior erro é acreditar que já venceu. As palavras dela ecoaram fundo dentro de Ethan. Pela primeira vez, ele percebeu que riqueza não era ponto de chegada, mas caminho sem fim, caio de riscos e escalas diárias. Enquanto caminhava de volta para o hotel, Ethan sentiu o peso de deciso que se aproximava. Marcus representava o medo de queda. Claire representava a coragem de continuar mesmo meio à tempestade. E ele sabia que breve teria que escolher qual vos seguir. De volta a Dallas, Ethan estava diante de uma decisão que pode mudar sua vida. Continuar no caminho seguro de sempre. Ou arriscar suas economias novo negócio, inspirado pelas licos de Claire. De volta a Dallas, Ethan passava noites claro encarando suas poucas economias guardadas uma caixa de metal no armário. Neo era muito. Apenas alguns milhares de dólares que levaram nos para junta. Para ele, aquele dinheiro representava segurança. Mas agora, também podia ser a chave de novo futuro. Sofia o incentivava com entusiasmo. Sofia, podemos começar pequeno. Negócio digital, baixo custo, alto potencial. Você já viu como a internet pode multiplicar oportunidades. Ethan, nervoso, sineo de certo? Esse dinheiro é tudo o que tenho. Nesse momento, a voz de Marcus ecoava sua mente, lembrando-o das ruínas de Ostentaco. Ao mesmo tempo, a lembrança firme de Claire surgia, repetindo, falhar neo ao FIM. O FIM é desistir de pensa grande.
Numa tard silenciosa, Ethan tomu a deciso. Centu esse diante do computator, alhu para Sofia e resperu fundo. Ethan, esta bem. U vu arriscar. Vu colocar esse dinheiro para trabalhar. Sofia, Surindo. Enteo vamos começar. Dias depois, o pequeno negocio digital estava no ar. As primeiras vendas surgiram, trazendo esperança. Mas, no og de empolgado, Ethan recebeu uma notícia devastadora. Marcus havia usado seu nome como garantia empréstimo que não podia pagar. Ethan, gritando ao telefone, Marcus, por quê? Marcus, do outro lado, voz desesperada, eu só precisava de uma chance. Eu juro que vou resolver. O choque dixu Ethan sem chao. Ele finalmente havia dado o salto rumo ao futuro. Mas agora o peso do passado de Marcus ameacava a ruinar tudo. Ethan precisa enfrentar Marcus e tomar a decisão mais difícil de sua vida. Proteger seu futuro ou o deixar se arrastar pelo erro de quem já perdeu tudo. A noite caia sobre Dallas quando Ethan entrou estacionamento vazio, onde Marcus o esperava. O ex-milionário estava abatido, como as olhos vermelhos e a postura curvada. Ethan, com firmeza. Você usa meu nome, Marcus. Coloco risco tudo o que eu estava construindo. Marcus, desesperado, eu não queria te prejudicar. Eu só pensei que poderia me reerguer. Mas errei de novo. O silencio peso entre eles. Ethan respirou fundo, lembrando-se das palavras de Claire. Ser milionário comica na mente. Proteger o que constrói é mais importante do que conquistar. Ethan, decadido, eu não vou repetir seus erros. Não vou viver preso dívidas ou promessas quebradas. Eu escolho futuro diferente. Com a ajuda de Claire e Sofia, Ethan conseguiu resolver a situação legalmente, protegendo seu pequeno negocio. Marcus, por sua vez, reconheceu a derrota e se afastou, carregando o peso de suas escalas. Meses se passaram. O negocio digital de Ethan começou a crescer, e embora ainda não fosse milionário, ele já não pensava como antes. Investia com cautela, reinvestia os lucros e mantinha estilo de vida simples, sem ostentaco. Numa tarde tranquila, no alto de preju, se encontrou novamente com Claire. A cidade brilhava ao fundo. Claire, sorrindo, agora você entende, Ethan. Não se trata apenas de quanto dinheiro você tem, mas de como você pensa sobre ele. Ethan, olhando para o horizonte, sim. A verdadeira riqueza é liberdade. E liberdade nasce de forma como escolhemos usar o que temos. Sofia, ao lado deles, sorriu com orgulho. Pela primeira vez, Ethan não se via mais como o rapaz do deposito, mas como alguém que havia mudado de mentalidade, e que estava apenas no caminho de uma nova jornada. Encerramento. O legado de mente milionária não era apenas sobre números uma conta bancária. Era sobre disciplina, visão e coragem de pensar diferente. E Ethan finalmente havia dado o primeiro passo para viver essa verdade.